Good morning, students. So today we can discuss about a special type of foundation known as floating foundation. So a floating foundation for a building can be defined as a foundation in which the weight of the building is approximately equal to the full weight, which includes water of the soil removed from the site of the building. That is, in the case of floating foundation, look at this figure. Okay, അതായത് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫൗണ്ടേഷൻ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദിസ് ഈസ് ദ ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫൂട്ടിംഗ് DF. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സോയിലിൻ്റെയും വാട്ടറിൻ്റെയും വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ സോയിൽ ആൻഡ് വാട്ടർ വിച്ച് ഈസ് റിമൂവ്ഡ് ഫ്രം ദിസ് സൈഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലോഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു the total load of the or total weight of the soil and water removed from the site. ഇതാണ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഫൗണ്ടേഷൻ. അതായത് ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റുന്ന സോയിലിൻ്റെയും വാട്ടറിൻ്റെയും വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഫൗണ്ടേഷനാണ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഫൗണ്ടേഷൻ. സോ അതിന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഹൗ ദിസ് ബിക്കംസ് ഈക്വൽ, അതായത് എന്തിനാണ് ഈ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള വെയിറ്റ് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ നോക്കാം. So you have studied for isolated footing net bearing pressure is equal to Qn is equal to total load by area and it is equal to Qna. Okay, and Q എന്ന് പറയുന്നത് net load. Q is equal to Qn, total load is equal to net load. Then gross load is equal to net load plus self weight. Okay, that is gross load. And gross bearing pressure is equal to gross load by area. So this gross load can be written as net load plus self weight. Okay, so that is the principle. Then Qs is equal to Qns plus gamma df. So we have studied this in the first part of our fourth module. Okay. And for raft foundation with basement, gross load is equal to total load plus self weight, and it can be approximated to Q because self weight is negligible in the case of raft. Okay, and Q gross equal to Qn plus gamma df, and that is equal to Q gross by area and is less than Qs. So for this type of raft foundation, the net bearing pressure is equal to Q by A, that is total load by area minus gamma df or G into df, and it will be less than Qna. Okay, so here the technique is applied, that is a technique of reducing net load by removing soil is called flotation. That is, here we are reducing this amount, that is we are removing the soil from here, that is we are reducing the weight of this component from this total weight. Okay, that principle is applied here, that is in floating foundation. So here if Q by A is equal to gamma df, that is this Q by A is equal to GDF or gamma df, what will happen? Qn will be equal to 0. That is Q by A minus Q by A, Qn is equal to 0. That is when Q by A is equal to gamma df, the net bearing pressure is equal to 0. That is the settlement of the building will be 0. That is superimposed building load is fully compensated by relief of load through excavation such that Q by A is equal to gamma df. Okay, that is അതായത് building in the total load ആണ് Q by A. Gamma df എന്ന് പറയുന്നത് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന സോയിലിൻ്റെ, അതായത് സർചാർജ് വെയിറ്റ് ആണ് ഗാമ df. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ സോയിൽ റിമൂവ്ഡ്, അതാണ് ഈ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മീനിങ് അല്ലേ. അതായത് ടോട്ടൽ ലോഡ് ഓഫ് ദ സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ ബാക്ക്ഫിൽ സോയിൽ വെയിറ്റ് ഓർ വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ സോയിൽ ആൻഡ് വാട്ടർ വിച്ച് ഈസ് റിമൂവ്ഡ്. ഓക്കെ, അതാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ മീനിങ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിൽ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റുന്ന സോയിലിൻ്റെയും വാട്ടറിൻ്റെയും വെയിറ്റ് വിച്ച് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഹാവ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ബിൽഡിംഗ് 0. അതായത് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് 0 ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് Q by A ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ഗാമ df. ഇത് വരുന്നത് ഈ ഇക്വേഷനാണ്. നെറ്റ് ബെയറിംഗ് പ്രഷർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു Q by A മൈനസ് ഗാമ df. അപ്പം Q by A ഗാമ df ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നെറ്റ് ബെയറിംഗ് പ്രഷർ 0 ആയിരിക്കും, അപ്പോൾ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് 0 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷനിലുള്ള ഫൗണ്ടേഷനാണ് ഫുള്ളി ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഫൗണ്ടേഷൻ. അതായത് ഇവിടെ ഫുൾ വെയിറ്റ്, അതായത് സൂപ്പർ ഇമ്പോസ്ഡ് ലോഡിൻ്റെ വെയിറ്റ് ഫുള്ളായിട്ട് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ഗാമ df കൊണ്ടാണ്. So that is known as fully floating foundation. And if Q by A is greater than gamma df, then the superimposed building load is partially compensated. അതായത് ഇവിടെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ലോഡാണ് നമ്മൾ എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റുന്ന സോയിലിൻ്റെയും വാട്ടറിൻ്റെ വെയിറ്റിനേക്കാളും കൂടുതലെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് പാർഷ്യലി ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഫൗണ്ടേഷൻ. അതായത് ഫുൾ നമ്മൾ ആ വെയിറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് സോയിൽ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല,
അതിനേക്കാളും കുറവായിട്ടുള്ളൊരു വെയിറ്റാണ് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് പാർഷ്യലി ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഫൗണ്ടേഷൻ. Partially compensated by relief of load through excavation, and such foundation is known as partially floating foundation. Fully floating foundation നമ്മൾ സൂപ്പർ ഇമ്പോസ്ഡ്, അതായത് സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ വെയിറ്റും നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന സോയിലിൻ്റെ വെയിറ്റും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. അതാണ് ഫുള്ളി ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഫൗണ്ടേഷൻ. പാർഷ്യലി ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഫൗണ്ടേഷനിൽ സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ വെയിറ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്ത സോയിലിൻ്റെ വെയിറ്റിനേക്കാളും കൂടുതൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഫൗണ്ടേഷൻ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൗണ്ടേഷൻ in which the weight of the building is approximately equal to the full weight, which includes water of the soil removed from the site of the building. ഇതാണ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഫൗണ്ടേഷൻ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കേസിൽ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി is equal to ultimate bearing capacity divided by net bearing pressure. Okay, so principle of floating foundation, I will explain it one more. So the first figure shows the ground level and dW is the depth of water table. Okay, so water table is located here, and the second figure shows an excavation made in the ground to a depth D, where this D is greater than dW. This depth is greater than depth of water table. It is clear from this figure. Okay, and the last figure C shows a structure built in the excavation and completely filling it. That is, a building is built in the excavation site and is completely filling in the excavated area. Okay, if the weight of the building is equal to the weight of the soil and water removed from the excavation, then it's clear that the total vertical pressure in the soil below the depth D in this figure is same as in figure A before excavation. Okay, so this type of foundation is known as floating foundation. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സോയിലിൻ്റെയും വാട്ടറിൻ്റെയും അത്രയും വെയിറ്റ് ഓഫ് സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ ഇവിടെ ഇമ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത്രയും ലോഡ് ഇവിടെ ഇമ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഫൗണ്ടേഷൻ. ഓക്കെ, ആൻഡ് സോ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഫൗണ്ടേഷൻ മീൻസ് എൻ എക്സാക്റ്റ് ബാലൻസ് ഓഫ് വെയിറ്റ് റിമൂവ്ഡ് അഗെൻസ്റ്റ് വെയിറ്റ് ഇമ്പോസ്ഡ്. എക്സാക്റ്റ് ബാലൻസ് ഓഫ് ദ വെയിറ്റ് റിമൂവ്ഡ് against weight imposed. Okay, so the obtained result is zero settlement of the building. Building settlement zero ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്ത അത്രയും സോയിലിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് വെയിറ്റ് ഓഫ് സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ ഇവിടെ അത്രയും വെയിറ്റ് ഇവിടെ ഇമ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഫൗണ്ടേഷൻ. ഓക്കെ, so I will share notes. You read the note which I am going to share in Moodle, and if you have any doubt, please contact. And in this portion, that is in floating foundation, only principle will be asked. Okay, problem will not be asked in this portion. Okay, thank you.